First, we'll discuss theoretical points about ReactJS. See, listen it, Rupa. ReactJS, it is a JavaScript library. See, what is meant by library? In library, we are having some predefined code. Already predefined code will be there in the library. So, ReactJS, it is a JavaScript library. So, it is built by using JavaScript. So, ReactJS is built entirely by using JavaScript. So mainly it is used for creating user interfaces. So to create user interfaces, UI. So what is meant by user interface? So it is the point interaction between the user as well as the client. See it here. So sorry, user and the computer. So user interface UI, it is the point of interaction between the user and their computer system. What is user interface? So it is a point where the interaction between the user and the computer system is held. So in that we are having buttons, menus, visual layouts that facilitates the navigation and control. So first main point is React.js, it is used for creating user interfaces, UI. So if anyone asks what is user interface, it is the point of interaction between the users and a computer system. The user and computer interact avadడానికి the build that interfaces can call it as an UI, user interface, where the user can see as well as interact with that components or things. That is UI. And mainly React.js. So previously we were having multi-page applications. When previous kind of multi-page applications was there. Now the latest technology from the 5 to 7 years. So it is used to build the single page web page applications. By using React, we can build the single page web application where the content updates dynamically without reloading in the entire page. So, we'll discuss about what is mean by single page applications. So we can call it as SPA also, single page applications. These are the latest websites from the past 5 to 7 years. Observe it. So I had opened one website. See this tab, online shopping for women. So okay, if I click on this, so observe what happened. In that single page only, it has reloaded without opening the another new tab. So this is known as a single page web application. By using a single page web application, so the websites will be what you can say that we can access the information with less time, less amount of time. And okay, that's the point. And next point, and see it here. See, let us think that this is one HTML page. This is the one HTML page. See, in that single pages only, what happening? Multiple pages has been loaded. That single HTML file. So what happening in that application only? Multiple web pages has been loaded. That things you can develop by using the React.js. Before React.js, this application was not there. మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ వెబ్ పేజెస్ లోడ్ అవుతూ ఉండేది కంటెంట్. సో దట్స్ ద థింగ్. Mainly it is used for building the single page web application where the contents updates dynamically without reloading the entire page. That's the point. See, single page application, you can call it SPA. It is a website that loads all the content on the web pages dynamically without refreshing it. And we can create highly responsive UI layout and update only the required content. And this point very important. So whatever the content you are required, that one you can update it. See it here. We no need to reload the entire page. Now I want t-shirts. I selected on this. What happened? So
particular that component will be get loaded. The total web page will not be get refreshed. That's the point here. What the point is that, so and update the only required content. What are the content you want? That one will be get uploaded. No need to reload the entire page. That's the advantage also. So mainly technical points, you remember it. What is user interface? If anyone asks you, you can say the system. It is a point of interaction between the user and the computer. This technical point, and mainly it is used for building the single page web application. If anyone asks you practically single page application, this is the point you need to say. The website that loads all its contents on one page. This is the point. So it is a website that loads all the content on the page. Sorry, all the content on one page. ఈ ఒక్క పేజ్ లోనే మనకి కంటెంట్ ఈస్ గెట్టింగ్ అప్డేటెడ్. దట్స్ ద ఓకే యూజ్ ఆఫ్ ది సింగిల్ పేజ్. మన ఒక్క పేజ్ లోనే వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ యు ఆర్ రైటింగ్, సో ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ dynamically. So that's the main advantage. Before that, so we are not able to build the single application, single page applications. Recently, 7 to 8 years back, okay, so on the introduction of the various frameworks, it was happened. That's the point. So what is single page application? Lalita, what is single page application? All right, what is single page application? Huh? Note down it. ఇది చెప్పగలగాలి మీరు. So single page you can call it SPA also, which loads all the content on one page. Content అనేది మొత్తం ఒక పేజ్ లోనే లోడ్ అవుతుంది, and update is dynamically without refreshing it. Entire page, so entire website, it will run on that single page only. It will run on the single HTML file only. That's the main point. So mainly it is used to build the single page application. What is meant by single page application? So it is a website that loads all the content on one page. See, all this content is updated on that one page only, on that, see, on that one tab only. A single page on every content is being updated. That is known as the single page application. Now tell me, what is single page application, Lalita? ఏంటి మీరు వెబ్సైట్స్ షాపింగ్ అది చేయరా, ఎక్కువ చేయరా? సరే కృప, నువ్వు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్? ఓకే, ఇన్ ద సింగిల్ పేజ్, ఓకే అంటే ఓకే ఫైన్. Okay, that loads all the content on one page and update it dynamically without refreshing it. And this point also I will explain you. ఇవన్నీ టెక్నికల్ గా అర్థం అవ్వాలి, థియరిటికల్ గా కాకుండా. It is a JavaScript library mainly used for creating user interfaces. Okay, user interfaces create చేయడానికి, where the users can see as well as he can interact. Single page web application also, you know, single page SPA and single page application. Next, real time scenario based చేసుకొని. So what are the single page applications? So why? Because so most of the student didn't get a job in Python in Accenture as well as Cognizant and Capgemini. So we'll apply more for the MNCs. So as majority of the student didn't get a job, so focus mainly on ReactJS, because next our target is ReactJS. After overall completion of that, so our team will add you in one placement group. Okay, on that process will be get continue. So before that, I want to help you. Okay, so that's the reason we'll focus more on ReactJS. Okay, fine. సో నోట్ ఇట్ డౌన్ ఎవ్రీవన్. థియరిటికల్లీ అండ్ ప్రాక్టికల్ గా మీకు మీరు అర్థం చేసుకోగలరు సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓన్లీ 2 points only. One real time scenario will take it and you will understand what is single page application.
one e-commerce website. Just now I had showed you about Mitra. One scenario, take one scenario that consider an e-commerce websites where the users can filter the products by price, rating, and category. That is also single page web application. What an example that in that website, the user can filter the products by category, price, and rating. Will the web page will get loaded? A web page load అవుతుందా Jansi? సో ఇప్పుడు మనకి వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ మనం ఫిల్టర్ చేస్తుంటాం కేటగిరీ బై ప్రైస్, ఓకే, రేటింగ్. సో అప్పుడు విల్ ద వెబ్ పేజ్ విల్ లోడ్ అవుతుందా? See it here. I am clicking on the sets. Where web page load అవ్వలేదు కదా. So I want to buy this. Observe it. I will change the quantity to 4. Now 7. So without reloading the website, what happened? The price has been changed, as well as filters also. This is accurate point. See, single page web application scheme. So consider an e-commerce website where the users can filter products by category, price, and rating. So at the time, what will happen? The website will not be get loaded. So then it will change the content. So price also. So we had observed many times dynamical ga change అవుతుంది. ఇప్పుడు suppose ikkade here I want to change the quantity dynamically without reloading this page, it will get changed. So how it is happening? Because of the client side code only. ఇక్కడ కోడింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. So we need to write more code to get these features. So that's the reason JavaScript and ReactJS are very much important. So that's the point. Okay, now with React we can create the reusable component, making it easier to manage as well as maintain the code. So what are the components is there? So everything here, it will be divided into components in ReactJS. ప్రతిది ఒక కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. సో దట్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ రిక్వైర్డ్, దట్ వన్ విల్ యూ గెట్ అప్డేటెడ్. సో ఎంటైర్ పేజ్ అనేది లోడ్ అవ్వకుండా పర్టికులర్ గా ఆ కాంపోనెంట్స్ వరకే, ఆ కాంపోనెంట్స్ వరకే సో ఇట్ విల్ బి గెట్ అప్డేటెడ్. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద యాక్యురసీ విల్ బి ది మోర్. వెబ్సైట్స్ అనేది తొందరగా లోడ్ అవుతాయి. ప్రీవియస్గా ఏంటంటే మనకి వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రియాక్ట్ చేసి, దెన్ ఎంటైర్ పేజ్ విల్ గెట్ లోడెడ్. మరి ఇది క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, ఇది ఇట్ ఈస్ వన్ కాంపోనెంట్. సో స్పెసిఫిక్ అదొకటే రన్ అవుతుంది, టోటల్ పేజ్ అనేది రన్ అవుతుంది మనకి. సో బై దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ సేవ్ ద టైమ్. That's the point here. Okay, so here React we can create reusable components. We'll discuss that reusable components in a detailed way, and it is an open source, so everyone can see the code. We can view okay, the code which is built by ReactJS. So the license, it is also free license, so everyone can see the applications and work on that. Okay, it is open source. Particularly it is a JavaScript library developed by the Facebook organization. Is the theoretical points. Next
few more real time scenario based గా ఇంకొంచెం చూద్దాం. Hopefully you understand about single page in కొంచెం detail గా. Single page application, all the necessary code, so it will be in the form of HTML, CSS, JavaScript. Core గా ఇవే యూజ్ చేసేది. So in that only we are having different kinds of CSS frameworks as well as JavaScript frameworks. Okay, core part ఇవే యూజ్ చేసేవి. అవన్నీ frameworks so built by these technologies only, CSS and JavaScript. So in single page application, all the necessary code will be get loaded once, and the page dynamically updates as the user interact. So this means that when the user navigate to the different sections, the browser does not load the new HTML pages. New HTML pages load cheyadu. Instead of that, it will update the content on the same page. So whatever the content is there, so it will be updated in that same page only. In this man, this shopping, online shopping for women. But here, what is happening? Multiple files has been opening, multiple web pages. ఒక పేజ్ లో ఉండట్లేదు, మల్టిపుల్ పేజెస్ హాస్ బీన్ ఓపెనింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ ఇన్ దట్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ. డైనమిక్లీ ఇట్ ఈస్ చేంజ్. సో ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి, డోంట్ బై హార్ట్ ఇట్. ఇవన్నీ అంటే మన తర్వాత దీని లోపలే తీసుకున్నాయి, బట్ ఓవరాల్ గా దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్. సో హ్యావ్ యు డన్ ద ఫెస్టివల్ షాపింగ్ గ్రీష్మ? ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, this is the point. Okay, instead of that, it updates the contents on the same page. Content will be okay, updated on the same page. It's like social media platforms, like example like Facebook and Instagram also. So where the users can scroll the news feed, like the contents will update without reloading in the full page. Okay, next one. when మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు ఏంటంటే మనకి ఆ పేజ్ అనేది సో రిఫ్రెష్ అవ్వదు, రీలోడ్ అవ్వదు. అండ్ సో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ద రియాక్ట్. The React will having a virtual DOM for doing all these things. This for about this practically we'll see it. Theoretically try to just understand about ReactJS. And this one also just now I explained. E-commerce website, Amazon, where the users can filter the products, the price, rating, and all these things. What is happening? Okay, this is also. So about React, one virtual DOM will be get created. That one I will explain you practically. It's very fewer lines of code. If you don't have React.js, then what you have to do using JavaScript, we need to write a very lengthy code. Python also, you don't have Django framework, then you need to write a lengthy of the code to develop the backend interfaces and everything. So backend. Now here also in front end also, if you don't have React.js, then it is a very complex thing to build this all these things. What are the things I taught you that can be implemented by using JavaScript also, but it's very complex code you need to write it. So instead of by having that framework means nothing but library. In that only all the reusable components will be get there. So just you can use that things. So okay, readability, less time consumption.
It is open source, reusable code. Okay, these are the things. Another important is this: React optimizes rendering. What is meant by rendering? Rendering means nothing but the output what you are getting through a virtual DOM, result in faster updates and smoother experience. So here we're in React, we're having a virtual DOM, virtual DOM. So because of that, all these things has been happening. So this is the some theoretical point. Just understand it, and so just you can write this perform website few lines of code. Don't it write inside the thing. Theoretical ga కొన్ని points. Next were advantages. This is very much important. What is the difference between virtual DOM? Virtual కంటే so here by default గా create చేస్తాము. Will create by the user virtual DOM అంటే and another thing అంటే real DOM. DOM ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసాం. దాన్ని ఇక్కడ మనం రియల్ DOM అండ్ virtual DOM గా విల్ డిస్కస్. So what is real DOM? Real DOM already I discussed. DOM nothing but okay in JavaScript previously. So real DOM you can call it as a actual DOM also. Different people will call with different names in the real time. It refers to how the browsers it represents browser a web page HTML structure. So DOM we have discussed. It represent the browser. Sorry, it refers how the browser represent a HTML structure, web page structure. So if you interact with the web page, like by clicking or filling out a form, the browser updates the real DOM and shows the changes. So you all know that in React DOM, everything will be divided into tree-like structure in the form of the nodes. So what is happening here? See, real DOM we can call it as a actual DOM. Okay, it refers how the browser represents a web page HTML structure. HTML structure ni ela represent chestundo? It will refer it. So you all know that the HTML structure. So that DOM also same as it is, it will take it, but it will divide in the form of the tree-like structure. ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ ఒక ట్రీ లైక్ స్ట్రక్చర్ గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది DOM. So many things we discussed. So before learning JavaScript, ReactJS, you must be very good at conditional statement, loops, functions, events, as well as DOM. Without that, you cannot understand it. Next, see, when you interact with the web page, like clicking a button or filling out a form, the browser updates the real DOM to show the changes. And what happened? Then the browser renders the page to display the updated content. Render means nothing but the output. Now what is virtual DOM? Already DOM we have discussed there. Here what is virtual DOM? Here this virtual DOM will be created by the ReactJS. So virtual DOM, it is a simplified version of the real DOM. So means it is as it is copied, or you can say that it is abstracted from the real DOM. It is created and managed by the JavaScript libraries like React. It is created by and managed by the React only. So in React we are having a virtual DOM. What is this virtual DOM? So it is, I told that it is a lightweight copy of the real DOM. Means it is abstracted from the real DOM only. Akkadundi తీసుకోబడింది this virtual DOM, which makes it faster and improves the performance. What is here now you understand. When you interact with a web page, ఏదైనా web page interact అయినప్పుడు the React updates the virtual DOM. What it will do? It will compare the previous version and it only changes the real DOM, whatever the things necessary. So మన వెబ్ పేజ్ కి ఏదైతే థింగ్స్, what are things you want to update it,
పర్టికులర్ అవి మాత్రమే అప్డేట్ అవుతాయి. సో టోటల్ పేజ్ విల్ నాట్ బి గెట్ అప్డేటెడ్. How it done? So it is done by the virtual DOM only. That's the thing. This is the point. When you interact with the web page, React updates the virtual DOM. It will come. It will compares it to the previous version, and only changes the real DOM. Okay, with what are the things necessary. And now you'll understand. Everyone listen it. Messaging యాప్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయింది ప్రాక్టికల్గా. Imagine you are using a messaging app where you receive messages in real time. జనరల్గా మెసేజెస్ అనేది వస్తుంటాయి ఇన్ ద మెసేజింగ్ యాప్ విత్ వర్చువల్ డామ్, వితౌట్ వర్చువల్ డామ్. వితౌట్ వర్చువల్ డామ్ అంటే నథింగ్ బట్ రియల్ డామ్. సో ఈచ్ టైమ్ వెన్ ఏ న్యూ మెసేజ్ అరైవ్స్, ప్రతిసారి మన న్యూ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు the app would reload the entire list of messages. What will happen? కొత్త మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ మెసేజెస్ అన్ని రీలోడ్ అవుతాయి. సో it will be very slow and it will be very cause and visual disruption మనకి వితౌట్ వర్చువల్ డామ్. సో ప్రీవియస్లీ మనకి కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఉండేవి కాదు. వెన్ రీసెంట్ గా మొబైల్స్, మీరు ఫస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేశారు పుల్లాజీ? స్మార్ట్ ఫోన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ యూ యూజ్డ్? 2007 ఓకే, నోకియా బ్యాట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడే మనం కొన్నట్టున్నాం. తర్వాత 2010-11. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏంటి, దిస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దే. సో ఈచ్ టైమ్ వెన్ న్యూ మెసేజ్ అరైవ్స్, ప్రతిసారి న్యూ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ యాప్స్ అనేవి ఏంటి, ద యాప్ విల్ రీలోడ్ ద ఎంటైర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది మెసేజెస్. కొత్త మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు పాత మెసేజ్ అన్ని రీలోడ్ అవుతుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ థింగ్. అండ్ స్లోగా కూడా యాప్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. విత్ వర్చువల్ డామ్, that is the use of this. Observe, when a new message comes in, React updates the virtual DOM. So ఈ virtual DOM అనేది React క్రియేట్ చేస్తుంది దాని అంతటా దాని. So here this React updates the virtual DOM with that just that new message. ఆ న్యూ మెసేజ్ ఒకటి మాత్రం అప్డేట్ అవుతుంది. That's the thing. And it then compares internally how it will work, and then it will compare the new virtual DOM to the old one and find that only one message has changed, and it updates the real DOM to show the new message. Real DOM వల్ల మెసేజ్ అనేది చూపిస్తుంది. So the contents will be displayed by the DOM only. Okay, and this keeps the app fast and responsive so that new message appear instantly. రాగానే మనకి ఇన్స్టెంట్ గా అపియర్ అవుతాయి వితౌట్ కాజింగ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. ఇవన్నీ మనకి మన రియల్ టైం యూజ్ చేసేవి. ఇవన్నీ థియరిటికల్గా ఓకే, డోంట్ ప్రాక్టీస్, డోంట్ బయాట్ ఇట్, సినారియో బేస్డ్గా అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ ఎగ్జాంపుల్ లలిత? వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెసేజింగ్ యాప్ without virtual DOM and with virtual DOM? If it reload, what will happen? What happened? You want water? I'll తాగేసి రండి. చెప్పు తర్వాత. No, fine. By that, what is the advantage? By with virtual DOM, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? వాటర్ అంటే ఇవ్వండి తను. virtual DOM తీసుకొచ్చారు. ఫైన్, గుడ్. మీరు మొబైల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయరా? యూజ్ చేయాలి. సరే చెప్పండి. దెన్ టెల్ మీ ఫాస్ట్. Okay, fine. So after that, score updates also. This one also. So all these things you are using in a day-to-day of activities. What are the subjects you are discussing? So web application, then we have to think in a real-time scenarios. The scoreboard also. Once you read this, Pullaji, ఎక్కడున్నది ఒకసారి చదవండి గట్టిగా.
ఎక్స్ స్కోర్ బోర్డ్ ఆల్సో స్కోర్ బోర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఓకేనా ఇవి రెండు. సో ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫ్రంట్ క్లియర్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్, సో జస్ట్ క్యాజువల్గా ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఒక రియల్ టైం కొంతమంది ఏంటంటే బై హార్ట్ చేసి వెళ్తారు. బై హార్ట్ చేసి వెళ్ళిన దానికి సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారో లేదో తెలిసిపోద్ది. సో అందుకని ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని వి నాట్ ఏబుల్ టు సే నౌ, ఇప్పుడు చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఇవి కొంచెం ప్రాక్టికల్గా ఉన్నా వి నాట్ ఏబుల్ టు సే. ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ అప్లై ఇట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు దెన్ ఈజీలీ కెన్ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీతో వెళ్ళాలి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్తో. ఎందుకు? వై? బికాస్ మోస్ట్లీ you will get the opportunities in the startup zone front end మీద. So there the interview will be very complex when compared to MNCs. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడాలి ఎక్కువ టెక్నికల్లోనే మాట్లాడాలి. టెక్నికల్గా మాట్లాడాలంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. సో మీ చేత లాంగ్ లెంత్ ఆఫ్ కోడ్స్ కూడా రాపించారు ఫ్రంట్ ఎండ్. ప్రాక్టికల్గా మీరు మాట్లాడగలగాలి. ఆ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ వెన్ విల్ కమ్ వెన్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఓన్లీ. సో నెక్స్ట్ అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఓకే, సో దీని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్. వెన్ కంపేర్ టు డేటా సైన్స్ ఇంటర్న్షిప్ కన్నా దిస్ వన్ విల్ సీ ఇట్, విల్ చెక్ విత్ ద ప్లేస్మెంట్. ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇంటర్న్షిప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈజీగా మీకు వెన్ కంపేర్ టు డేటా సైన్స్. అది దీని మీద ఫోకస్ చేద్దాం విల్ వన్స్. ఓకే, దిస్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ reusable components, next one way binding. Okay, now we'll install ReactJS. So everyone go to the Chrome and click on the Node.js. Okay, after going to the Node.js, download and install Node. ఉన్నాయి ఇప్పుడు. దాంట్లో ఏ వర్షన్? చూద్దాం. ఏ వర్షన్లో వర్క్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. నా దాంట్లో ఉన్న వర్షనే ప్రెజెంట్ చేద్దాం, తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అంటే ఇది కరెంట్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసేసేయండి. 22.9 ప్రెజెంట్. సి వైల్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా
అకార్డింగ్ టు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ రిక్వైర్మెంట్లు ఏదైతే వెర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారో దట్ వెర్షన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. సో everyone to go to the node.js and you click on this download. Okay, and click on the pre-built installer and you click on that I want to here 22 version name 22.9. So my one also 22.9. So click on it just okay na. I click chesi so అన్నిటిని అలౌ చేసుకుని వెళ్ళండి. So I want everyone is having Windows and 64-bit. So after installing, just click select all these things required. So it will get installed within a couple of minutes only. So after getting installed, okay, to check whether it has been installed your system or not, we can either use the command prompt line cheyochu. Otherwise Visual Studio Code also we are having one terminal command prompt like that. So after installing, here after run we'll have one terminal here. Click on the terminal and select new terminal. So if you click on the Python ఏ version మన సిస్టమ్ లో రన్ అవుతుందో you can see it. So next one node space -y. ఓకే, పైథాన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దిస్ వన్ node -v. ఓకే, ఏమంటే అది మళ్ళీ డైరెక్టరీ అంతా చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి వేరే పేజ్ లోనే ఓపెన్ చేయండి. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్, సో హియర్ ఆఫ్టర్ రన్ we'll have terminal. Just it works like a command prompt. Otherwise మీరు కామెంట్ ప్రాంప్ట్ లో కూడా చేయొచ్చు. node-v. ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి కామెంట్ ప్రాంప్ట్ లో ఇఫ్ రైట్ .py రాసిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే పైథాన్ వర్షన్ ఏ వర్షన్ రన్ అవుతుందో ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ షో ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఎగ్జిట్ అనేది చేయాలి. ఎగ్జిట్ చేయకపోతే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ పైథాన్ కోడ్ అనేది ఇట్ విల్ రన్ చేస్తుంది బాగానే ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ if I click on the node space -v, then it will not be get traced because it's considering as a Python. So then what you have to do, we need to exit account exit అయిపోయి node space -, now it will come. So this one you remember it, okay na. చాలా ఉన్నాయి వెర్షన్ చెక్ చేసుకోవడానికి పైథాన్ లోనే ఒక 2 or 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. .py రాసినా మన సిస్టమ్ ఏ వెర్షన్ ఉందో చెక్ చేసుకోవచ్చు py. ఓకే, తర్వాత నోడ్ whether to check whether node.js has been installed on system or not. For that node space -v, if you click on that it will get installed. Okay, so JavaScript how many ways you can run? 2 ways, one on the browser, next on the node.js also. What you are saying, మీరేమన్నారు ఝాన్సీ? బ్రౌజర్ ఇంకోటి కమెంట్ ప్రాంప్టా? ఓకే, అవి కమెంట్ ప్రాంప్ట్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? ఓకే, అదే దట్ వన్ ఆల్సో కమెంట్ ప్రాంప్ట్ చేశారంటే దీంట్లో నుండే వచ్చేస్తుంది నోట్లోనే. యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ నోట్. సో దిస్ వన్. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. The name Rupa have completed, Lalita, Ullaji. So
సో ఏ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేశారు? విచ్ వెర్షన్? నోట్ జేఎస్. ఓకే. పైథాన్ ఏ వెర్షన్ ఉంది మీ సిస్టంలో? ఎలా చెక్ చేస్తారు పైథాన్ వెర్షన్ ఏముంటుంది ఇన్ సిస్టమ్? ఎవరు అడిగితే చెప్పాలి, ఎందుకంటే పైథాన్ ఇంత నాలెడ్జ్ మీరు గ్యాదర్ చేసి వెర్షన్ ఎలా చెక్ చేసి పీవై చాలా ఉంటాయిలే. పీవై అని ఒకటి గుర్తుంచుకుని సరిపోయింది. 3.12 ఏనా పైథాన్ లేటెస్ట్ వర్షన్? 3.12 ఏనా? అంటే ఈ వెర్షన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ వెర్షన్ ఓన్లీ విల్ యూజ్ ఇట్ టు ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఇప్పుడు 3.13 వచ్చిందా? ఓకే. October 1 ప్రీ రిలీజ్డ్ 3.1. మనం 3.1.6 1.7 వచ్చేసిందా October 1 అండ్ ఓకే రిలీజ్ అవ్వడం. ఓకే ప్రీ రిలీజ్. ఓకే ఫైన్ ఫైన్. నేను వెర్షన్ చెక్ చేసుకోవడానికి మన లేటెస్ట్ వెర్షన్లోనే ఉన్నాంలే. సో ఎవ్రీ మంత్ ఇట్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ ఈ వెర్షన్స్ అనేవి. మీకు ప్రెసెంట్ యాజ్ యువర్ లెర్నింగ్ స్టేజ్ అంత యూజ్ ఉండవులే ఈ వెర్షన్స్తో. జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ హౌ టు చెక్ పైథాన్ వెర్షన్. 3.1.3.12.7 లేటెస్ట్ వెర్షన్. 1.3 కూడా రాలేదులే, ఇట్ విల్ కమ్. దట్స్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ నౌ. సో యు ఆర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. Now how to create folder, or you can call it as a app also. By app ni ela create cheyalo chuddam in ReactJS. So how to create a heading you all know. So same thing, how to create a heading tag by using JavaScript. So heading tag, so now we are created by using HTML. Now how to create by using JavaScript? Krupa, how to create, ela create chestamu? By using HTML you have written heading tag create chesam. By using JavaScript how will you create? How will you create? You don't know? You know? Tell the answer. So the good thing in your you is Krupa that you won't accept the failure. Very good, excellent. మీకు తెలిసిన తెలియకపోతే ఏదో చెప్పేస్తారు. మరి తెలియని ఆన్సర్ ఎందుకు అంత సైలెంట్గా చెప్తారు మీరు? ఎవరు వినకూడదనా? చెప్పండి, టెల్ ది ఆన్సర్. You don't say the answer. So Jansi is ready with the answer. Tell. తెలీదా మీకు ఝాన్సీ? వన్ నేమ్ కృప. యూ డోంట్ నో? చెప్పండి తెలిస్తే. హౌ టు క్రియేట్ ఏ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. టెల్. తెలీదా? టెల్ మీ ఫాస్ట్. కెన్ ఎనీవన్? రాహుల్, హౌ టు క్రియేట్ ఏ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ బై యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. Already this is very much important. Yes. So by using already DOM I had told you how to create all these things. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, యాప్ తర్వాత రన్ చేద్దాంలే. ఓకే. హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఎలిమెంట్ బై యూజింగ్ HTML అందరికి తెలుసు. H1 రాసేసి ఇక్కడ మనం ఎలిమెంట్ రాస్తాం ఏదో ఒకటి ఇలా సింపుల్ జనరల్ వేలో. యూ ఆల్ నో దట్ బై యూజింగ్ HTML. By using JavaScript, how will the document dot create element? Okay, what are the element you want to create? So that one you need to keep it in the
as in the form of the string, double quotes. So document dot create, this is the method you'll use it. Remember it. Okay, document dot create element. So it is a method. అంటే ఇవేంటంటే అవి ఎలా అయితే ఉన్నాయో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఉంది కదా దీని లోయర్ కేస్ లో రాసి ఇట్ వోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. Case sensitive. See how to create an element by using ReactJS. If you didn't see, you can accept it. It's చెప్పకపోతే if you didn't see, you can accept. But very basic step. Okay, this one I have to say document dot three ways to చూడండి. By using HTML, by using JavaScript, and by using ReactJS, we will use React dot create element h1. React గురించి తర్వాత వెళ్దాం. And present JavaScript see document dot create element. That element we have to read it in. Okay, fine. This is the answer you expected. ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా మీరు కృప? దిస్ ఆన్సర్ ఇదేనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది? ఇదేనా? సో ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, రియాక్ట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ట్యాగ్ నేమ్ రియాక్ట్ రెండర్. దిస్ ఇస్ ది వే టు క్రియేట్. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో కంటెంట్ అని విల్ రైట్ ఇట్. హౌ టు write the content? We'll write by using the inner HTML. After that, so we'll write document.body, append child of. So inside that, the content will be get added. Okay. So DOM is very much important. So in this way, we'll create. See, 2 or 3 alternatives are there. How to create element. Okay. So after Wednesday. So once you daily revise, functions are very much important. Here we will revise it, no problem. Just casual functions. Okay, loops are very good. DOM and events, these are important. Okay, now we'll create one app by using ReactJS. How to create a app, that one we'll see it. Okay, first what we have done, we have verified node version ni verify chesam. So comment prompt లో రన్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ విజువల్ స్టూడియో కూడా ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ నోడ్ స్పేస్ -v. నెక్స్ట్ సో ద వెర్షన్ is 22. నెక్స్ట్ npm node package manager. Node package manager a version, that is 10.8.3. after that node package manager, that will also check is there or not, install అయిందో లేదో. సో హియర్ అవర్డ్స్ ఎంటైర్లీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ReactJS చాలా సినారియో బేస్డ్, చాలా ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకోటి మీరు కొంతమంది ఏంటంటే బ్లైండ్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసేయచ్చు, దట్ ఈస్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకేనా, ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ నేర్చుకుంటూ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో ఆఫ్టర్ వెరిఫైయింగ్ దట్ successfully has been installed or not node package manager, so next one will create okay, new application, React application. How to create it? So we will write npx node package executor, this one. Next one executor. So how to create? So we'll use a npx ante node package executor. Next after that create React app. App is nothing but library package ఒక ఫైల్ అనొచ్చు, జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్ అనేది అనొచ్చు React app. So okay, after that we'll, after verifying that, we'll create the app by what is npx node package executor. Npx create app. So what are the syntax? What is the command? Syntax కాదు, command అంటాం, సారీ. npx node package executor. Okay, next create hyphen react hyphen app. So what you have to write? Create hyphen react hyphen app.
is the thing. First npx node package executor create hyphen react hyphen app. So see, create hyphen react hyphen app. After that app name you will have to give it. What the app name? Any app name you can give it. So I am giving it as Johnson. My app name is Johnson. మీరు ఏ యాప్ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. Jansi hyphen app I'm writing. So after that enter, click on the enter. It will take some time. సార్ రియాక్ట్ లో సి రాయలేదు సార్. Okay, fine. Thank you. Like this will create npx create react app and the app name. So what happened this one? Fine. Like this it will take some time. App name ఇక్కడ క్రియేట్ అవడానికి it will take some time. Actually ఇక్కడ react as c రాయలేదు, you execute it. So it will take some time and the app will be get created. After created we'll run the app. So I have app as created npx node package executor. మీ దాంట్లోనా మరియు npm it is showing npm. సరే ఇప్పుడు విల్ క్రియేట్ ఇట్. Okay, like this npx సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ యాప్ అనేది కన్ఫిగర్ అవుతుందా మీ దాంట్లో, ఇన్స్టాల్ అవుతుందా? దిస్ వన్ npx create hyphen react hyphen app jansi hyphen app. ఈ జాన్సీ hyphen app అనేది మన యాప్ మనం క్రియేట్ చేసిన యాప్. అటువంటి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫైల్ ఫోల్డర్ కూడా కెన్ థింక్ ఇట్. సో what I told, it is like a library. In that only predefined all the components, like okay, what are things required templates, all the things will be provided here. The virtual DOM, it will take some couple of minutes. ఇలా సో హియర్ ఐ గాట్ అన్ ఎర్రర్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే సమ్ మిస్టేక్ వీ హావ్ డన్, సి అని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. సో టోటల్గా ఏమైతే ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. ఇందులో ఏం లేవు మన దగ్గర. npm, సో npm కూడా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ సో అయిపోయింది రన్ అయింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు రన్ ది యాప్. ఇక్కడ వరకు వచ్చారా ఝాన్సీ? నాట్ రండి యూ కృప.
ఇలానే రాశారా యాజ్ స్పేస్ ఇవ్వకుండా గిట్ యాక్సెస్ అయిపోయింది ఎన్పిఎం డీటెయిల్స్ ఇన్ఫో నేను ఒకసారి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రెజెంట్ కొంచెం పేస్ట్ చేయండి. ఇది కూడా రాకపోతే ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మైన్యూట్ గా హైపన్ కానీ స్పేసెస్ కానీ ఇవ్వకపోయినా మనకి యూ వోంట్ గెట్ ఇట్. సో ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ Anusha and where is Pawan? One is not there. Where is Anusha? Are you there? Okay, Anusha. Yes, sir. Anusha and install అయిందా యాప్ అనేది కన్ఫిగర్ అయిందా సిస్టమ్ లో? So laptop is not there with me, sir. I will try later Okay. after that. Okay. So who are executing? Manisha, Nagajyoti, Sufia. So hi Sufia. Okay. సరే మీరు వర్క్ అవుతుందా పుల్లాజీ? ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదా? అయిపోయిందా? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఆఫ్రీద్ ఇన్స్టాల్ అయిందా? యాప్ కన్ఫిగర్ అయిందా? ఝాన్సీ మీకు అవ్వలేదా? కృప, గ్రీష్మ ఇంక చేస్తున్నారా? ఫైన్. సో ఏం లేదు, ఇవి ఇట్ విల్ గెట్ కొంచెం ఇట్ విల్ గెట్ హ్యాబిచుయేటెడ్. ఇన్స్టాల్ అవ్వట్లేదా? అదేంటి ప్యాకేజ్ తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. వస్తలేదా యాప్? చేయండి, క్రియేట్ యాప్ చేయండి. రైట్, క్రియేట్ ఎల్పిఎక్స్. తీసేసేయండి, ఎందుకు లేదు పైన మేము. రైట్, గో స్పేస్ హైపర్ డెఫినెట్గా 20 ఇవ్వాలా? సరే పర్లేదు, 20 ఇన్స్టాల్ చేసినట్టున్నా చేయండి. ఏం చేస్తారు? వెళ్తారా? ఏం చేస్తారు? చేయండి, క్లిక్ చేయండి. ఏం చేస్తారు? టెర్మినల్ ఫస్ట్ రైట్ ఎల్పిఎక్స్ your system is not working.
So after doing this one, okay, next is files execute అయినాయా Grishma. So after that you need to change the directory, right? Cd directory, you need to what are the name you have given, that one you need to change it. Jansi app directory, after changing directory has been changed. After that you have to write npm start, npm start. What will happen now in the development server? This app will be get run only. It will run like this. It will take some time to load. And మనం ఒక ReactJS ఒక app అనేది it will create it. So like this. Now what the app name you have created? మనం క్రియేట్ చేసిన యాప్ నేమ్ వచ్చేసి Jansi. Where is Jansi? Here, Jansi. So in this only already ఈ యాప్ లోనే predefined గా everything will be present. So by using that, from tomorrow onwards we'll start our journey. So you bring your laptop once it is not working. You Lalita, you also bring. అయిపోయిందా? Huh? Ah. చెప్తుందా? ఏం ఉండాలి, చిన్న చిన్నగా ఏదో అవి ఉంటాయి అంతే. సరే, కో పైలట్ ని చాట్ జిపిటిని కూడా యూజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చాలా యూజ్ చేయాలి, మనకి చాలా ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి. టెస్ట్ చేయండి. ఈ ఆల్సో బ్రింగ్. రావట్లేదా మీకు దానికి? మీ ఇద్దరికి వన్ చూడండి ఒకసారి, ఏం ప్రాబ్లం. ఇది హైఫన్ React hyphen app, and you write the app name.
వాట్ హ్యాపెండ్ నిన్న కూల్ డ్రింక్స్ స్వీట్స్ అయితే తిన్నారా? ఓకే. మీరే క్లీన్ చేసుకోవాలా? ఈ రోజు క్లీన్ చేసుకున్నారా? ఓకే, ఫైన్, అవుతుందిగా. ఓకే, సరే ఇంకా అయిపోయిద్దిలే మీది. మీరు కూడా రండి ఝాన్సీ వన్స్. సో from tomorrow onwards, offline students try to attend, come to institution. Why? Because easily will get errors. రేపు నుండి మనకి ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి కూడా కనిపెట్టలేదు. సో అందుకని రేపు నుండి మాక్సిమం ఆఫ్లైన్ రావడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఈ ఎర్రర్స్ చూడంగానే ఎవరు కనిపెట్టలేరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా. సో మనం ప్రాక్టికల్గా కొంచెం చేస్తేనే అర్థమవుతాయి. సాఫ్ట్వేర్ అవి అంతా అయిపోయిన తర్వాత యాప్ని రన్ చేయండి. So okay, that's it. So rest of the things we'll discuss tomorrow, and as well as join the Python session.